It is my privilege and honor to invite our guest of honor, Mr. Kalaiichelvan, to deliver his address. A little words about him. He is the managing director of Manatec group of companies, as you all know. The company is present in India, USA, and Europe. He has obtained his mechanical engineering degree from the Namla University and MBA in finance and marketing from the University of Bradford, UK. He has played a very crucial role in his company's diversification and expansion plans by foraying into exports markets and wholly owned subsidiary ventures in USA and Europe. Under his leadership, Manatec Group of Companies is involved in design and manufacture of automatic diagnostic equipments and automated electronics with market footprint in India and foreign countries. Sir, we kindly request you to take the stage and address this gathering. Auroville Institute Director Dr. Chandra, the German management of the Institute, Dr. Rajinesh, Registrar of Pondicherry University, the Principal Dr. Sanjeev, and my industry friends, Mr. Nandakumar, Mr. Vijay, and others that are present here. It's my pleasure to be here on this momentous occasion of 20 years anniversary of the Institute. Any organization, any entity, it's quite a journey when you do 10 years, 20 years, or 30 years of running an institute or an organization. The people behind the whole journey might have gone through various challenges and a lot of moments of success as well, with only one objective in mind. And that objective would be to take the institute to where they are envisioning. We see a lot of institutes around us with a lot of support. Generally, the support comes from government, if it is a government ITI or a government polytechnic or college. The government supports the institutes, and there are private institutions where the private sector backs them up with funds and resources. But here, probably this is one of the very few or the only institution where we see foreign government is supporting the institution, and otherwise, primarily, this institution's growth for 20 years is totally backed up by only one thing, which is passion and dedication of the individuals that were behind the growth of this institution. What else could have been the motivation for sustaining an institution and running it successfully for 20 years when you do not have a local government backup or a private sector participation in active means? So, in that sense, my fullest congratulations to Dr. Chandra and the other management that have been showing a lot of perseverance in sustaining this institution and making sure the institution produces many youngsters that are going to go out with enriched knowledge in technology. So with that as the only backup, the passion and dedication shown by Dr. Chandra and others here, I think that is what adds to the momentous occasion of this 20th anniversary. I think that is what keeps this institution going. So when you put a lot of energy, passion, and dedication, anything is a success. Any venture is a success. And that too, when you're running an institution like this, and it means to say a lot. So in that sense, many congratulations for this significant achievement of 20 years. Dr. Chandra mentioned that he works a lot with the private sector companies, and how true it would be, because that is the way to go. I've seen many companies approaching the institutions. We all run organizations, we talk to engineering colleges. Our HR department reaches out
to many of the other ITIs or diplomas and many institutions. So we go there, we do campus interviews and things like that. But seldom do we see an institution reaching out to the companies. And this Auroville Institute is one such institution. Dr. Chandra makes sure that he calls companies, he reaches out at various occasions. He tells the companies about the plans of the institution and always have a touch. So that shows the dedication and the conviction that industry partnership is very, very significantly important for the growth of the institution. That shows his proactive approach with all the companies is not easy to see. So I think it is in the right direction, and this should be strengthened in more years to come. How well can industry cooperate with the institute here, and how this cooperation can be strengthened and deepened? Already there is a set form of working with the industries, and this could be strengthened in many ways. First and foremost, I think the institute should look at enlarging its collaboration with many other industries as well, because there are a lot of industries close by in Pondicherry. So, which anyway Dr. Chandra is doing, but I think we should look at probably enlarging this network of industries, because more and more industries join hands with the institute. It helps in many ways, and there are areas where both industry institute collaboration can work wonders. That includes, of course, internships is something which he is already working on, and what about factory visits? These days, I see some institutes taking a lot of interest in terms of arranging for factory visits. The students can visit factories. They'll be able to relate to a lot of studies and knowledge that they are gaining here on theoretical level. When they visit factories, they get to see the machines, they get to see those technology in action. So factory visits are going to be very important, not only for students, I would even say for faculty, because faculty predominantly are attached to the institutions, and if an exclusive faculty visit to the factories are enabled, I think that will help them a lot in terms of working along with the industry. Also, today industries are not doing everything by themselves. Okay, industries are looking at outsourcing. Projects in the area of R&D and some in the area of automation and so on. And I feel there is a huge talent pool in terms of faculty here in our own vicinity, in colleges, who can actually contribute to industries in terms of getting some of those projects materialized. We have worked with Pondicherry Technological University in some of the projects. Now we are working with Kalaiichelvan Engineering College, and we are working in some of the areas of Android app development and image processing technologies. And we are also, of course, working with other institutions in Chennai as well. So here in Pondicherry, there is a lot of scope to work along with the institutions for the projects, like I said, in the research and development. So that is an area where industries can actively collaborate with the institute here. Today, I saw some projects done by the students here in terms of the robotics and other technologies. So the curriculum is keeping on changing, like Dr. Rajani said. The IoT and the technology on drones are all not just restricted only to engineering colleges anymore. No, those technologies are brought into curriculum at the level of polytechnic colleges, ITIs, and even some with the BVoc. Government of Puducherry keeps talking to CII to find out what new courses does the industry need and what can be incorporated in the curriculum of ITIs and the diplomas and others. So I think that is a similar approach Dr. Chandra has taken as a proactive step when he saw his curriculum after BVoc migration.
into some of the new areas of technology. So I think EVs is one, electrical vehicles, and renewable energy. It's really good and very gratifying to see that the institute here is trying to keep at pace with the latest technologies and bring it into the curriculum of the students. So I think those are areas where industries can actively participate and give a lot of positive impact. Something in terms of course, the MOUs with industries, we already have signed MOUs. Many companies here have signed. And signing MOU is one thing, but practicing that and putting many of the agreed MOU points into action calls for more commitment from both the institute as well as the industry. So I think that is an area where both the entities have to work together and to put the MOU points into practice. So something to the students I will try to migrate into Tamil a little bit for better understanding for the students. Students la neenga inga irukeenga. Neenga vandu latest inga institute la kathu kodukra electronics, mechanical மற்றும் மற்ற ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய லேர்னிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு 2 or 3 இயர்ஸில் வந்து நீங்கள் நிறைய லேர்ன் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எஜுகேஷன் முடிச்ச உடனே நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஜாயின் பண்ணுவீங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து என்ன எதிர்பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணுன்றது ஒன்று, இன்னொன்று வேலை கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லை, வேலை கிடைச்சதுன்னா உங்கள் கரியரில் இன்னும் நல்ல நெக்ஸ்ட் லெவலில் குரோத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் மிஷினிஸ்டாக சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேட்டராக ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னு விஷயம் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு 25 இயர்ஸ் or 24 இயர்ஸ் உங்கள் கோர்ஸை முடிச்ச உடனே ஜாயின் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் வந்து 40 இயர்ஸ் ஆகுது, 50 இயர்ஸ் ஆகுது, கடைசி வரைக்கும் மிஷினிஸ்டாகவே இருந்துட முடியாது. இல்லை ஒரு ஃபிட்டிங் ஜாப் எடுக்கிறீங்க, ஒரு ஃபிட்டராக ஜாயின் பண்ணுறீங்க, கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஃபிட்டராக இருக்க முடியாது. ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் ரோலில் இருக்கும் போது கடைசி வரைக்கும் இருக்க முடியாது. அப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கடைசியில் என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய வேலை செய்கிற வேலையை தான் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. உங்கள் ஏஜ் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் அதே வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. 25 வயசில் என்ன மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணீங்களோ அதே தான் வந்து 40 இயர்ஸோ 50 இயர்ஸோ அதே வேலையை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. அப்போ உங்களுக்கு வயசு தான் கூட்டிகிட்டு இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு சம்பளம் வந்து பெருசாக வந்து அதிகமாக வராது. ஏன்னா நீங்கள் அதே வேலையை பண்ணுறீங்க. அதனால இந்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு இருக்கிற வேர்ல்டில் என்ன முக்கியம்னா ஆல்டர்னேட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ஒரு ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணுறீங்க, ஒரு 5 இயர்ஸ் வந்து மிஷினிஸ்டாக இருக்கீங்க, அதெல்லாம் ஓகே. பட் பேரலெல்லாம் வந்து வேற ஏதாவது ஸ்கில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி ஆகணும். எந்த கம்பெனியும் வந்து ஒரு இவ்வளோ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, இவ்வளோ உங்கள் வயசுக்காக யாருமே சம்பளம் கொடுக்க போகிறதில்லை. உங்களுக்கு வரக்கூடிய சம்பளம், உங்களுக்கு வரக்கூடிய கேரியர் க்ரோத், சேலரி இன்க்ரீஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக உங்களை எப்படி ஸ்கில்ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வேற என்ன எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ண முடியும், இல்லை வேற என்ன டிஃப்ரெண்டாக பண்ண முடியும், வேற என்ன லார்ஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் எடுக்க முடியும். அப்படின்ற அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணாதான் உங்கள் கரியர் க்ரோ ஆகும், உங்களுடைய சேலரி காம்பன்சேஷன் எல்லாமே அப்பதான் க்ரோ ஆகும். அதனால ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் இப்போ வந்து பார்க்கறது என்னன்னா எம்ப்ளாயிஸை வந்து எப்படி வந்து லேட்ரல் ஸ்கில்லிங்னு சொல்லுவாங்க. லேட்ரல் ஸ்கில்லிங் இஸ் நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க் இல்லாமல் வேற ஒரு ஸ்கில்ல உங்களை டெவலப் பண்ணுறது. மேபி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன், மேபி ஒரு சில சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில் உங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்குறது. ஸோ தட் இங்கேருந்து வேற எங்கேயாவது நான் உங்களை வந்து மூவ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் மெஷினிஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களை ஃபேப்ரிகேஷனுக்கு எப்படி வந்து ட்ரெயின் பண்ணலாம், இல்லை ஃபேப்ரிகேஷனில் இருந்தீங்கன்னா பவுடர் கோட்டிங் ஜாப் எப்படி வந்து உங்களை மூவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லேட்ரல் ஸ்கில்லிங் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். எனக்கு நிறையா இருக்குது. 3 months கோர்ஸ், 6 months கோர்ஸ், பில்டிங் கோர்சஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணுற ஜாப் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கில்லையும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டாதான் நீங்கள் கரியரில் எந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணாலும் க்ரோ ஆக முடியும். இல்லைனா நீங்கள் அதே ஜாபை தான் பண்ணுவீங்க, நீங்கள் கரியர் பொறுத்து எதிர்பார்க்க முடியாது. அதனால் உங்கள் ஏஜ் இருக்குது, உங்கள் ஏஜை வந்து நீங்கள் ஈவன் 35-40 இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸை லேர்ன் பண்ணலாம். அண்ட் அந்த கம்பெனிக்கு என்ன தேவைன்றதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்கில்லை லேர்ன் பண்ணி
உங்கள் கம்பெனிக்கு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, எனக்கு மிஷினிங் ஜாப் மட்டும் இல்லை, நான் இதை வந்து முடிச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஐஎஸ் வந்து மிஷினிங் ஜாப் நிறைய பேர் எடுத்து டிப்ளமா படிக்கிறாங்க. டிப்ளமா முடிச்சுட்டு வராங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா பார்ட் டைமில் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு கம்பெனிஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற கம்பெனிஸ் அதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அப்போ நீங்கள் ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock முடிச்சுட்டு ஒரு பார்ட் டைமாக போயிட்டு நீங்கள் ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் முடிச்சு ஒரு 2-3 years டிப்ளமா முடிச்சிடலாம். டிப்ளமா முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பெனிலே வேற ஒரு பொசிஷன், வேற ஒரு ரோல் அப்படிதான் வந்து க்ரோ ஆகும். அதே மாதிரி நிறைய டிப்ளமா பண்ணவங்க நிறைய பார்ட் டைமில் பிஇ பண்ணுறாங்க. பிடெக் பண்ணாங்கன்னா ஆஃபீஸாக முடிச்ச உடனே அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நாங்களாம் நல்லா பார்க்கணும். யாருமே ஒரே ரோலில் 20 வருஷம் 25 வருஷம் வச்சிருக்க முடியாது. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் லேட்ரல் ஸ்கில்லிங், ஆல்டர்னேட் ஸ்டடீஸ், ஹையர் ஸ்டடீஸ் வைல் யூர் ஒர்க்கிங், இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னா உங்கள் படிப்பை மட்டும் பார்த்துட்டு முடிச்ச ஒன்றும் இல்லை. இதையும் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து உங்களுடைய கேரியர் க்ரோத்துக்காக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். டாக்டர் ரஜினிஸ் சொன்னாங்க என்டர்பிரனர்ஷிப். இன்னைக்கு என்டர்பிரனர்ஷிப்க்கு வந்து இதுக்கு வந்து இந்த கல்வி தகுதி தான் வந்து தேவைன்றதே இல்லை. என்டர்பிரனர்ஷிப்போட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸே வேற. உங்களுக்கு ஒரு செக்டரில் நாலேஜ் இருக்கு, பேஷன் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய கட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் ஒரு மிஷினிங் ஷாப்போ இல்லை வந்து நீங்கள் பார்க்குற வந்து ரொபாட்டிக்ஸ்லையோ நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்லாம் இன்றைக்கி சிஸ்டம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. இன்றைக்கி எக்கானமியில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை. இன்றைக்கி பலவிதமான சப்போர்ட் இருக்குது. அதனால் அவர் சொன்ன மாதிரி யாருக்காவது வந்து என்டர்பிரனர்ஷிப் இல்லை வந்து நம்ம தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை எல்லாத்துக்கும் ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க. இன்றைக்கி இந்தியாவில் எல்லாத்துக்குமே வந்து வாய்ப்புகள் உண்டு. இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்கிற BVoc கோர்ஸுக்கு வேலை கிடைக்காதுன்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை. இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸில் நாங்கள் இருக்கோம், எல்லாருக்குமே வேலை கிடைக்கும். வேலை கிடைக்காதுன்ற ப்ராப்ளம் இல்லை, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்க போது. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட் டிமாண்ட் அப்படி இருக்கு. ஆனால் அந்த வேலை மட்டும் போதுமா இல்லை அதை விட பெட்டராக ஆகணுமான்றது நீங்கள் உங்கள் கேரியரை டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். So I was mentioning to them about the need for skill development and the students to always look for alternate skilling possibilities. They have to do higher studies part-time so that they make themselves eligible for better career growth as they move on in their career. So one of the areas where Dr. Chandra had spoken to us about is how to enroll more students. So this is something which I think the industry people like us has to put our heads together and see how we could help the institute to enroll more students. That's an area really I don't have an answer, but certainly with more discussions we will try to see how this could be enabled. Yet another area Dr. Chandra was talking about is in terms of sponsorships from private sector. The companies doing that. The companies can further. I think more contributions can come from the private sector if the institute applies for CSR eligibility, and if you get a CSR eligibility form from the government of India, then I think you will get a lot of funding and also sponsorships. I just had a word with Mr. Nandakumar, and we could see what we could help in getting the institute, for them, enabling them to get a CSR accreditation. And if they get it, I think a lot of companies are willing to route their funding to the institute through CSR means. So these are areas that come to my mind in terms of the industry institute collaboration. I really wish the institute marches ahead and builds its capacities and has more students, probably much more students than what they are handling now, and I wish them to cross many milestones like this, and wishing you all the students for a very bright future ahead.
Focus on innovation, that's an area which the management keeps talking about. Innovation and the creativity and new projects, startups. These are the in thing that is happening in India at a larger level and at a faster pace. So with this visionary management, I think all these areas will also be addressed, and in the effort of making Auroville Institute of Applied Technology as one of the premier institutes in India in the years to come. I wish you all the best, and congratulations once again. Thank you.